Next, we will learn about inline assembly. It is another technique for inserting target processor or control specific assembly instruction at any location of source code written in high level language C. So, in last class, we will discuss about mixing assembly with C. In that case, uh, we are if the assembly instruction to be inserted are put in a subroutine, so we write a program in C, and we are this is the C written program, and from that we are call a subroutine of assembly language, then return is value to here. So this calling process makes some delays. So this to avoid this delay, we are insert a assembly code into directly into this C program, that is called inline assembly. So we can write this assembly language at any location of this C program. So avoid the delay in calling an assembly routine from the C code. So special keywords are used to indicate the start and end of the assembly instructions are hash pragma and ASM and hash pragna end ASM. So pragma ASM indicate that starting of the assembly language program. Here hash pragma end ASM indicate the ending of the assembly language program. So these keywords are cross compiler specific. So C51, here we are using C51 Keil compiler, cross compiler, that uses the keyword pragma ASM and hash pragma end ASM to indicate the block of code written in assembly. Then this is an example of an assembly language written in C program. So it indicates the start of the assembly language program, and then we write the assembly codes, then indicate the end of the assembly language program. So this is included in the C program. So it can avoid the delay of calling a assembly language subroutine. Next, what is the difference between a compiler or a cross compiler? Compiler is a software tool that converts a source code written in a high level language on the top of particular operating system running on a specific target processor architecture. So here the operating system, the compiler program, and the application making use of the source code run on the same target processor. So here the source code is converted to the target processor specific machine instruction. Then what is a cross compiler? It is also a software tools used in cross platform development application. What is meant by a cross platform development? In a cross platform development, the compiler running on a particular target processor or OS convert the source code to machine code for a target processor whose architecture and instruction set are different from the processor on which the compiler is running, or for an operating system which is different from the current development environment OS. For example, for a cross-platform development where embedded firmware is developed on a machine with Intel or AMD or any other target processor, and the same is converted to machine code for any other target processor architecture like 8051, PIC, ARM, etc. So നമ്മൾ കമ്പൈലറും ക്രോസ് കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ റൺ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എല്ലാം ഒരു സെയിം ടാർഗറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്രോസ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന
പ്ലാറ്റ്ഫോം കമ്പൈലർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോസസ്സറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റലിലോ AMD ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലേക്കായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ 8051 അല്ലെങ്കിൽ PIC ARM-ലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ക്രോസ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത്.